Hola amigos, soy Kiran. Bienvenido en clase de español. ¿Cómo están? I hope everyone is doing well. So, are you ready to see a new conversation? So, through this conversation, we are going to learn so many things. So, this conversation includes greetings, checking in on each other's well being, discussing plans for the day, and expressing good wishes for each other. So, are you ready? Let's start. Hola, ¿cómo estás hoy? Hello, how are you today? Hola, ¿cómo estás hoy? Hello, how are you today? Hola, estoy bien, gracias. ¿Y tú? Hola, estoy bien, gracias. ¿Y tú? Hi, I'm good. Thank you. And you? Estoy cansado, pero bien en general. ¿Qué planes tienes para hoy? Estoy cansada, pero bien en general. ¿Qué planes tienes para hoy? I'm tired, but overall good. What plan do you have for today? Pues voy a trabajar un poco desde casa y luego salir a hacer algunas compras. ¿Y tú? So they discuss their plan for the day. Pues voy a trabajar un poco desde casa y luego salir a hacer algunas compras. ¿Y tú? Well, I'm going to work a bit from home and then go out for some shopping. What about you? Yo también tengo que trabajar un poco, pero después quiero ir al gimnasio. Yo también tengo que trabajar un poco, pero después quiero ir al gimnasio. He said, I also have some work to do, but afterward I want to go to the gym. Qué bien, yo también debería hacer más ejercicio. Qué bien, yo también debería hacer más ejercicio. He said, that's great, I should exercise more too. Sí, siempre es bueno mantenerse activo o activa. Sí, siempre es bueno mantenerse activo. Yes, it's always good to stay active. Bueno, espero que tengas un buen día. Nos vemos luego. Bueno, espero que tengas un buen día. Nos vemos luego. Well, I hope you have a good day. See you later. Claro, que tengas un buen día tú también. Hasta luego. So he said, like, oh, claro, of course. Que tengas un buen día tú también. You have a good day too. Hasta luego. Goodbye. So here we are done our conversation. I hope you understand all the phrases and you like all the phrases. So through these phrases you can start or you can share your plans. So this is only the way to express yourself, how to greeting, how to ask each other plans. So use these phrases and I hope you understand and like it. If you like, please like, share, subscribe my channel. Gracias por ver. Hasta luego.